Hello friends and आमगे गोंयकारा आयज आमी हो चोले मसाला कोरया हो पावडर कोरया सो त्या कित जाय तें हो सगळो मसालो हिंगा आहा ओके ताज रिक्वेस्ट आसा म्हाका इंग्लिशीन मातशें उलोय म्हूण सो हांव मुगे इंग्लिशीन मातशें सांगोता सो कोणा इंग्लीश आहा तेंकां कळपाक ओके चोले मसाला द इंग्रेडियंट्स आर वो हांगा मसाल्या पावडर जाय आमकां ग्रीन रेड चिली जाय आमकां पेपर कॉर्न ग्रीन आनी ब्लॅक कार्डमम्स सिसामे सीड्स क्लोव्स बे लिव्स तेज भायर आमकां जाय वी ऑल्सो नीड जिंजर सिनेमन फेनल सीड्स क्यूमिन सीड्स कोरिएंडर सीड्स आनी मँगो or dried mango star seeds आनी आमकां हिंग वासीस पडा नटमॅग पावडर आनी टर्मरीक हे हांव सगळें आतां टोस्ट कोता फ्रायींग पॅनाचेर सो आय एम मेकिंग दीस रोस्ट ऑन द फ्रायींग पॅन ओके हांव आतां फ्रायींग पॅनाचेर जिंजर टोस्ट और रोस्ट कोता the same way I'm putting cinnamon sticks. Okay, I just made it into pieces and then I'm putting red chilies. So let it roast for a while. And now I'm adding dried mango. Okay, let it roast there. Also I'm adding star seeds and in another frying pan I'm putting all this coriander, cumin seed, fennel seeds. So also I'm putting green and black cardamom, cloves, sesame seeds and bay leaves. Okay, let it roast or toast for a while. I'm just adding in this frying pan. Okay, okay, now at soglo roast zala or is not being roasted, so let us keep this to cool for a while. हांव आतां त्या पावडरांत नटमॅग पावडर घाता वो एसीस 40 घाता तशें टर्मरीक पावडर ओके नाव मिक्सिंग ऑल टुगेदर or grinding all together. आतां हो जालो आमगेलो चोले मसाला or powder. Okay, so this is how you make chole masala powder. आता चड म्हूण चोडान चड देव बरो करो.